This is the third game in round number 6 right now. We are going, and there's a countdown. Здравствуйте, здравствуйте всем, кто смотрит. Сейчас мы идем в третью игру, в шестой раунд, чтобы мы были готовы для полуфинала. Кто выиграет эту игру, честно, идет в полуфиналы. Карта ESL Шикурас Плато. Смотрим сейчас. Игроки nukestrike и Swing. Честно, вот это классно, потому что вот это первый зырк, это мы видим всего турнира, когда я комментирую. Ладно, начинаем на левой высшей части карты, на высшей левой части, это Шикурас Плато. У нас наш голубой, легкий голубой игрок Терен nukestrike. Его соперник на той стороне кросс-позиции карты совсем голубой зырк Swing. What is up, guys? Starting off at the bottom right, we got our blue Zerg Swing, and at the top left, we have our light blue Terra nukestrike. Looking at nukestrike, he is a former, actually, GM player. He's got a pretty damn good, amazing record. Looking at it, he was in the mid-60s, both Season 3 and Season 2, was a Master Season 1 player. I actually love that. Thanks, Blizzard, for the career tab. You could actually gives you something a little bit more to talk about. He's actually got a fairly good record, and we were looking at NRS Turk earlier and looked at his record, and he was pretty much at top probably the Masters ladder before getting into GM. And actually, nukestrike rating and record is actually an exact copy of Turk. So both Terran players sitting at the top of the Masters ladder over in Europe. So pretty much could be GMs if want be. Meanwhile, on the other side, Swing, don't know much about this Zerg player at the moment. Didn't get a chance to look at his his record. But we do know that he is a Korean player, and nukestrike is from the Czech Republic, so it should be interesting to see some Korean Zerg play. Maybe it's Nesty in disguise. Nah, why would he play in a Craftcup tournament? So it should be interesting. This is our first Zerg. It is on Shikora's Plateau. It is against... the matchup is a TVZ matchup. We're looking right now, natural going down for Swing, so it should be interesting. Map overall, if you guys have not seen it, 2 excellent Naga towers, cool stuff. Doesn't matter what map kind of type it is for Shikora's Plateau, you cannot start cross position. Not start close positions. You can only be close by air or cross positions, as we see. Spawning pool going down for Swing right now at the moment. Definitely kind of interesting to see what nukestrike decides to do. If he decides to maybe go nukes, maybe decides to go some kind of ghost strat. Who knows? Maybe a tank push, maybe mass Hellions, maybe Banshees. So we're definitely going to see. And the factory does get dropped, so this pretty much does indicate that it's going to be at least a Hellion Oprah at the moment. I'm waiting for the reactor to get thrown down. Once there is 50 gas, and there it is. There's the reactor getting thrown down. So we're going to see some double Hellions coming out. I do wonder how many. Are we going to see 2, 4, or 6? Definitely got to pay attention to that. Supply Depot doing a good job kind of building it within range of good vision. So in case any Nidus networks come by, he's able to see that happening. Overlord going to kind of just float to the back, double check, and sees that there's no gas here. Most likely going to assume that there is a gas right here on the backside. Pretty much main thing, doesn't see that there's a double gas at the moment, so it doesn't indicate he doesn't need to throw down an early Evo chamber for any spore crawlers. We do see Swing right now in the production tab, just kind of droning up. Natural just finished up, so he's going to be working the economy side of things. It is interesting to see if he's going to go drop a Roach Warren down, if he's just going to go speedlings. What is he exactly going to do? If he's going to get really greedy and grab a third base, man. Some Zerg players definitely do that, get really greedy. Definitely wouldn't suggest against a Terran player unless you're playing me, potentially. Throwing down the spine at the front, I definitely like this. Great plan at the moment. If Hellions do come by, you could at least poke at them, and it is within range of the front of the ramp and kind of around the areas just a little bit. Definitely can't get inside the main without getting poked at by the spine crawler. We are seeing the speed upgrade going down, and now about 5 more drones popping out, so definitely Swings going on the heavy macro end of things. Looking right now over at nukestrike things, building another supply depot at the moment, getting a medevac, so interesting decision. He's got about 3 Hellions, I think a 4th one just to control the tower. There it is. So almost going to be, actually not almost going to be a Slayer's style opener. I think he's going to go Blue Flame, or is he going to transition into tanks? So it should be interesting. We're going to pay attention to that factory just for a moment, see what he decides to build out of it at the moment.
There's quite a bit of gas. He is floating about 400 some odd, 500 minerals and about 200 gas, so I am wondering what exactly he is planning to do right now. Only one spine crawler at the front and not a lot of units. Roach Warren just finished up, so at least those will definitely be able to pick off the Hellions if being able to caught. And there it is. Command center getting thrown down. Tanks are on their way, so he is transitioning into a marine tank style play. Standard kind of Terran what usually do, and here we go. Here's the Hellion drop over in the backside. Are there any roaches coming out the back? No, lings are coming out the back. Roaches are actually, no roaches are in production at the moment, and oh my god, Swing actually makes a huge mistake, lines a lot of those drones up, and losing a lot of lings at the moment. Good micro, needs to get that medevac out of there before he loses it. Queens kind of do move pretty fast on creep. And we're going to look at the kill tab right now, and we see 7 drones got killed. Definitely could have done a little bit more, but definitely did get kind of caught up in the middle line between the lings and the queens. So, kind of an interesting start already. Could harass, only loses 1 Hellion. Still alive is the medevac, just barely. And going to hold the tower at the moment. Definitely might lose those Hellions, if so. The Zerg player comes later. We do see Lair Tech. This is actually kind of a nice little hidden thing. Usually you would see the Lair Tech coming up on this main base, but instead you actually see it in the natural. Spire coming up, so good timing. So we're going to see a bit of the Mutiling Roach play. I don't know if exactly roaches are going to pop out, and I actually don't see any roaches on the map just yet. And a Baneling Nest, so most likely this is going to be a transition of the Zerg player into Ling Bling Muta play. Kind of that Idris style play that most people know. Oh, and this could actually hurt a lot right now. There's not a lot of lings here at the backside. Not a lot actually getting produced either. And this is perfect. This is going to be that elevator style play where these tanks siege up on the backside, able to kind of splash at that tank. And this spine crawler actually took out quite a bit at the moment. And just needs to micro a little bit. He's going to lose all these Marines, though. That's kind of a little unfortunate. Naturally getting pot-shotted by the tanks. But, you know, I think that's going to be just enough. Loses both medevacs, throws down a scan, kind of like that. Tank's able to still splash, and this actually hurts a lot. If he could actually kill this 3rd queen, can it? Oh, it cannot. He needs to, he's going to re-scan, so that's actually kind of a little bit of a waste a couple scans. But on the other side of things, he actually killed 3 queens, which hurts a lot. Creeping queen got killed. Now there's no larva injects are getting missed on the backside, and he's actually still holding position with the tanks. On the backside of things, good defense, has that bunker up and has SCVs ready to repair, so Swing's counterattack will not be effective. Definitely if he plans to, needs to form some banelings if he does. Алло, для моих русских зрителей, привет, как у вас дела, как у вас все делается? Мы сейчас Craftcup Lite номер 104. Хоть бы хорошо, если вы смотрите. Мы сейчас видим, корейский игрок Swing играет с Чех Республикой, nukestrike игрок Терен. Мы только сейчас видели хороший дроп, это поставил nukestrike танки, это в Сич поставил, мог крип убрать сзади, это на сторону бейза, и ой-ой-ой, вот эти танки, какие сидели вот здесь, потеряет их, потому что вот этих мютах их уберут, это убьет. Это танки не может летать еще. Мы ждем, когда это Heart of the Swarm, может они какой-то апгрейд, чтобы танки могли летать. Или атаковать воздушный. Всего. Пока сейчас мы видим, Swing, честно, плохо не играет. Это он сейчас макро хач это готовит в его мейн-базу. Чуть-чуть побольше потерял он дронов, его работники вот здесь, когда танки были готовы. Не беда, сейчас у него мют есть на карту. И берет, просто будет брать его 3-й баз тоже. Значит, на макро сторону хорошо играет. Что мне очень сейчас нравится, сейчас Swing очень хорошо крип пользуется. Он вот эти крип-туморы строит, и карту это закрывает сиреневый, это крип. И видишь, вот, просто не забывает вовремя крип, это сейчас, это дойдет до 15-й минуты в его базу, вот этого крип прямо будет. Просто очень интересно и очень хорошо это пользуется. Если вы первый раз смотрите и не понимаете, что крип, это просто дает скорости для зорга игроков. Они могут пройти карту через секунду, так можно сказать. Они очень быстрее может двигаться на вот эту сиреневую вещь.
Пока сейчас мы видим просто чуть-чуть это апгрейды, пользуются больше оверлордах строит это атаку летный первый, а хукс это Centrifugal хукс это строить, я не знаю, есть Infestation Pit где-то или нету. Просто это скорость, это я чувствую, он это для бейнингов это сейчас готовит. Вот Мьюта раз начинается на nukestrike базу, он сейчас камень пробует убирать, я думаю, если он уберет, нет, он просто будет атаковать вот здесь, это натуральную базу. И вот эти бедные марины, это без это... У них нет, это запас, ну хорошо, всех лингов он убивал, попробует это строить, вот эти турреты, я чувствую, сейчас майкро у мьютах будет это лучше, может почти все убить, вот эти турреты, ой-ой-ой, поставил их в трудную позицию, мьютах им надо убежать, пока сейчас, не знаю, если они назад пойдут, это будет турреты попробуют убрать, и нет. Сейчас смотрится это у базы, у nukestrike, у него хороший макро, сейчас это, ну не макро, а макро нормально на 2 базы сидит. У него танки готовы, он сейчас, наверное, поставить чуть-чуть это пониже, чтобы у него 3-я база была готова, защищалась. В его базу мы сейчас смотрим, у него 3 барак, наверное, строит 4-й, вот 3-й барак, это 4-й барак строит. У него тоже просто 1 космопорт это строит пока сейчас, и аж 5 это барак, это 5-й барак, я не видел. 2 фактори, это танки строят, значит, очень умные, 2 фактори, конечно, надо всегда двигать всего. И ой-ой-ой, потерял это всех его танки сейчас, это плохо, ну, самое хорошо, у него есть Тор, ну, потерял Magic Box от вот этих мьюток, ну, ой-ой-ой, у него нет маринок совсем, он 7 это сейчас продукции, ну, они не готовы защищать. И лингов начинает идти в базу, и они будут начинать КСМ убивать. Может, честно, Swing выиграть вот эту игру просто так. Мьюты очень хорошие, бейнинги, боже. GG, nukestrike проиграл, корейский зерк наш Swing выиграл и идет сам в полфиналы. Классно. GG, Swing moves on to the semifinals right now. Good all-in right there. A lot of banelings busted those tanks at the front. Mute is able to pick off the rest, and Lings finishing off the job.